A lot of young players on the field, limited roster, little adjustment at the back, and a really secure win. How do you feel about everything? No, I'm very happy, especially for the players start to play today. Danny Bedoya, JP, Keaton, they play really well, and I was sure because when I say they deserve to play because they train very, very hard every single day, it was about that because I have confidence with this player. The shame for me, like a coach, is I have to choose the 11, not 18 players, but everybody deserves to play because they have quality. So you've won the match, you're advancing to another round, and I suppose your decision now, do you keep the same players playing? You might have more flexibility, obviously you'll have more players to choose from, but how do you deal with that? Maybe it depends, they deserve to play, but the other players deserve to play as well. Maybe I can play with the mix, 2 or 3 players play today, and maybe play different players because ever Mitri and Isma was in the bench, and maybe they will play next game. I don't know. It's about. I say many times it's about my feeling in the last, training session in the last week before the game, and I will try to choose the right players to play the next game. What did you like the most about today? Sorry? What did you like the most about today? I'm very happy, especially the first one is it's not easy to come here for our fans. It's very important because we are stronger with them, and I want to thank our supporters coming here because it's not easy. Wednesday 7 p.m. and it's very important for the club as well because it's the first time they told me. I didn't know that, but it's the first time we are in the next round, and we will try to win the next game. When you compete in the Open Cup, it's another competition. We will try to win the next game, and after that, if we were lucky to win the next game, we will try to win the next game, and if it's possible, to win the trophy. It's not easy because but especially I'm very happy because we miss 4 or 5 players and 6 players because some players was injured and some players play with the national team, and the rest of the players compete really, really well. Tell me, in previous years, similar situation where it's players who don't get regular minutes, and it's so hard to get into a rhythm, but it didn't seem out there that was a problem. You said all along they train really well, but how hard is it for them just to turn the switch in a first team match? Because it seemed right away from the opening kickoff they were so dangerous. Your player. Yeah. These kind of players for me play really, really well. And the reason why is because the team is in top form right now. And when that happens, it's more easy for the rest of the players to play. They play they have quality to play. I don't have any doubt about that. But it's not a surprise for me, Keaton and even Justin, because when I decided to play with Justin, it's not because I want to show our fans we have a new player. It's because he deserves to play. And he will be an important player. He's similar Jimmy last year. It's the same feeling. And I think he's ready to play. I don't know what will happen in the future. Maybe we decide or the club decide to play with Justin in the USL 1 month, or the same way what happened last year with Sans, but because we need this player to play every single game, because it's not about Justin. Keaton play amazing, and Danny, I changed Danny because he's a yellow card, and I say in the first half, Danny, in the 20 minutes, I want to change because I want to finish with 10 players. The reason why I decided to change Danny is for this reason, but they play amazing as well. How about Jesus Medina? He came out with the injury, or he was asking for the substitution?
Sorry? Jesus. Jesus, yes. Jesus is not injured. Jesus is about calambres. Cramps in the last 5 minutes, and I want to change Maxi for the supporters because they deserve, say, okay, they play, he played really well, play amazing Maxi every single day, but especially this night, and I want to change Maxi for our supporters because they deserve to, the supporters say Maxi, but when I decide to change, Jesus told me I have discomfort or I'm very tired. It's about that, it's not injured. You talked about playing here. Did you get a sense of the atmosphere? Did it seem, was it loud? It's good, Was it's another atmosphere, but I say again, I'm very happy for our supporters because it's not easy to come here in Wednesday, and I'm very happy for the reason for them because at the end you play for the supporters. If not, it's impossible to play soccer. If you don't have supporters, you have to play another sport. But I'm very happy with him. The atmosphere is good. I expect if we play next game here in the same stadium, we need them, and they know that. And I expect at least 2,000 or 3,000 supporters come here in this stadium to help our players. They should be in the trees watching the game. Right? Yes. One more English. Today's stadium holds less than 1/10 of the total crowd, rather, at Yankee Stadium. Much closer to the field, though. How did your players feel about that? It is what it is. Right now, when we have some issues for our stadium, because right now it's baseball, it's not a bad idea for us to play here because I felt the support all the time, our fans, and that is the best way to play when you have to play away. Is we play in New York, but we play in the different stadium. We practice the last two training sessions here, and the reason why is because we play in different grass. It's a tough, but we used to working in that way. It's not bad for us. Everybody knows it's better for soccer. For me, it's my opinion to play in the grass. But okay, I'm very happy. Especially this night for the players. It's not just about the result because I think they play really well, and that is the best way to try to win the next game. Spanish. Okay. Thank You you, guys can go in Okay. before the players leave. Spanish. Okay. Felicidades por el juego. Muchas gracias. Jugaron muy bien, todos, pero vimos que jugó con más jóvenes que por lo contrario. ¿Qué nos puede contar acerca de este cuadro que metió el día de hoy? No, porque ellos es imposible, yo lo he comentado muchas veces, ganar alguna cosa solo con 14 jugadores. Entonces, si los tenemos en plantillas, ¿por qué pueden jugar? No para que solo hagan entrenamientos, ¿no? Yo estaba convencido que era un buen partido porque me lo demuestran cada entrenamiento. El problema es que el entrenador escoge a 11 y a lo mejor no son ellos, ¿no? Pero yo no tenía ninguna duda de Dani, de Justin y de Keaton ni JP. JP, fíjate que ha jugado una posición que no es la suya, pero después de la operación de Josh Kelly, yo tenía la idea, estaba convencido que él podía hacer este trabajo y lo ha hecho muy bien. Fíjate, un jugador que está acostumbrado a jugar doble pivote o de interior, jugando lateral, y estoy muy contento. Dani Bedoya necesitaba minutos y es un jugador que tiene mucha calidad, que tiene el balón, no pierde balones. Keaton, todos lo conocéis, tiene mucha llegada, cada día está mejorando más, cada día me gusta más cómo juega, y él lo sabe, porque se lo he dicho. Y bueno, Justin es como Jimmy, para mí es nuestro futuro. Es cuando yo, no sé, a lo mejor tengo una especial cualidad para ver a los jóvenes. Primero, yo tengo mucha confianza con los jóvenes. Depende de la cualidad, siempre he dicho, no depende de la edad. Si yo los veo preparados y
Y Justin de la pretemporada no es el mismo que Justin de ahora, ha crecido mucho, pero es normal, no porque yo soy muy bueno, es porque la edad, estos 6 meses cambia mucho un jugador, ¿no? Y al entrenar cada día con nosotros ha mejorado mucho, él está preparado para jugar y no tenía ninguna duda. ¿Qué tan importante era este partido para Jesús Medina, entrando con todas las alas que tienes, tantos jugadores en la misma posición, y luego que él haya jugado? ¿Y cómo describes la manera en que él haya jugado? ¿Cómo te gustó hoy? Sí, bueno, hemos jugado con los extremos dentro y los laterales por fuera, las alas por fuera, porque creo que era la mejor posición cuando juegas un 4-3-3, los puedes jugar de dos maneras. A mí la que me gusta más es con extremos pegados en la banda, pero la calidad de los jugadores, y sabíamos cómo ellos defendían, porque hemos visto los últimos 3 partidos, era entre líneas, y Jesús juega muy bien entre líneas y Maxi también, por eso decidimos jugar allí. Él estuvo lesionado la última semana, se torció el tobillo, hizo un esfuerzo para llegar al último partido, no pudo ser, lo intentó hasta el último minuto, se recuperó al cabo de 2 días y él es un jugador que no lo podemos perder. La culpa es del entrenador que no lo pone, pero yo intento poner los que veo más en forma en cada momento, no es nada personal. Es un chico excelente y mientras él esté aquí vamos a luchar para recuperarlo y para que me demuestre lo que demostró los últimos partidos cuando yo estaba aquí el año pasado, que eres un jugador importante para nosotros, pero sí que la verdad es que tiene, no él, mucha competencia arriba, porque ahora hay jugadores, Maxi está en forma, Tati está muy bien, Ever está muy bien, Isma está muy bien, Mitri está muy bien. Entonces tenemos, esto es una buena noticia para el club, pero no tanto para los jugadores, ¿no? Porque los jugadores todos quieren jugar, pero tienen competencia, que es lo bueno, porque al final, yo repito, si vamos a intentar ganar alguna cosa, es entre todos, porque un día uno se caerá por lesión, el otro bajo de forma, y ellos tienen que estar preparados, como lo ha estado Jesús hoy, para aportar cosas. Pero es una situación en esta liga en especial que no se ve en otras ligas por la situación del tope salarial, que eres un jugador designado ganando 750,000, ¿no tiene más presión por eso o no? No, me importa muy poco, a mí personalmente. Yo tengo que escoger a los mejores, si no sería a lo mejor soy un mal entrenador, pero sería peor, pues aún si hiciera jugar los jugadores por el salario, ¿no? Esto del salario no lo pongo yo. Yo tengo que ver el rendimiento cada día de los jugadores en los entrenos, no estoy descontento con él, pero si no ha jugado más, empezó jugando, yo lo recuerdo a todo el mundo, porque a lo mejor he visto otros jugadores que en aquel momento estaban más en forma. Yo, no voy a poner los jugadores porque si no sería muy fácil, agarraría la lista, los que cobran más y jugarán todos, ¿no? Y luego si no tenemos defensas pero cobran más, pues pondría más delanteros, ¿no? Lo digo por el revés, no por eso, sino por el revés. No, es una broma, y él no le tiene que afectar esto. Sí. Esto es decisión del entrenador. Él no tiene que afectar si es DP o no es DP. Él tiene que intentar estar preparado para jugar. Hoy lo ha estado y va a tener partidos y bueno, empezó jugando de titular. Otros jugadores a lo mejor apretaron más, o a lo mejor tuvo la mala suerte que cuando cambió el sistema los jugadores estos jugaban bien, entonces no lo quise tocar. A veces es esto, empiezas ganando y dices lo toco poco, ¿no? Pero no se tiene que preocupar, es culpa del entrenador. Cuando uno no juega es culpa del entrenador. Él tiene que hacer su trabajo y no preocuparse si cobra más o cobra menos. Esto pasa aquí, pasa en Europa, pasa en todos los sitios. Si teníamos que mirar jugadores en el Barcelona, porque es mi equipo de mi corazón, lo que cobran y los que no están jugando, tendríamos un problema, porque hay muchos que cobran mucho más que los que están jugando, pero esto pasa en todos los sitios. Él no se tiene que preocupar, la presión es para mí. Cuando las cosas van mal, la presión es para el entrenador. Cuando preguntan los aficionados por qué no juega bueno, yo les digo porque juega el otro. ¿Y por qué no juega el otro? Porque juega el otro. Que me peguen a mí, él que le dejen tranquilo y él hace su trabajo, es un chico estupendo y ya está.